So in this, let us go into the second chapter of Lakshmikant, that is making of the Indian Constitution. First, M.N. Roy put forward that India should have separate constitution. So later, INC, Indian National Congress in 1935 demanded separate constitution for India. Nehru said, constitution of free India must be assumed. Nehru assumed అంటే ఊహించాడు కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఇండియా షుడ్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. సో దేర్ ఆఫ్టర్ అసెంబ్లీ వాజ్ based on universal adult franchise assembly was based on. And then in 1940 the demand accepted, which we call it as August offer. In 1940 the demand accepted, which we call it as August offer. Stanford Cripps with the draft proposal came to India, but Muslim League rejected. Why they rejected? Because they want separate nation. They want separate nation. Composition of Constitutional Assembly. Assembly was first formed on November 1946 under Cabinet Mission Plan. On that date only, election provisions of election, citizenship provisions, and other provision Parliament came into effect. Composition of Constitutional Assembly, there are 389, 296 from princely states, and four chief commissioner from provinces. Okay, along with princely states. Okay, and 93 from British India. This 93 from British India. British India. Okay, seats are population based for the principal communities like Muslims, Sikhs. In the seats are population based, elected by single transferable vote. But from princely states are nominated by states head. కానీ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్లో ఈ 296 ప్రిన్స్లీ నామినేటెడ్ బై స్టేట్ హెడ్ నామినేట్ చేశాడు. దస్ పార్ట్లీ ఎలక్టెడ్ అండ్ నామినేటెడ్. సో కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఈజ్ పార్ట్లీ ఎలక్టెడ్ అండ్ నామినేటెడ్. ఎందుకు ఏంటంటే 296 ఫ్రమ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్, 96 from British India, 93 from princely states, I think. Let us check. Yeah, 296 from British India. Okay, 296 from British India, 93 from princely states. Okay, thus partly elected and nominated except Gandhi Constitution Assembly led Sachinand Sinha was the temporary president, followed by French Constitution following the later Rajendra Prasad and Vice President Krishnamachari Mukherjee. Okay, Rajendra Prasad, temporary president avarante Sachinand Sinha. Objective Sachinand Sinha. Objective resolution, fundamental and philosophies of Constitution. Objective resolution అంటే ఏంటి? Objective resolution is laid fundamentals and philosophies of Constitution, which we call it as preamble. Changes made by Independence Act. Few more princely states joined. Assembly become full sovereign body and first Parliament of India. Full sovereign body ante if it want any act made by British, it can repeal. Chairperson Rajendra Prasad, first president. Chairperson or first president kuda Rajendra Prasad. And legislative chairman Mavalankar. And reduced to 299. Okay, 389 నుంచి 299కి ఎందుకు వచ్చిందంటే ముస్లిం లీగ్ withdrawn. Adopted Constitution, adopted flag. అప్పుడే ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఫ్లాగ్ అండ్ ద ఇండియన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ ఎ మెంబర్ ఆఫ్ కామన్వెల్త్.
అక్కడ 1947 ముందు చాప్టర్లో చూసాం. seceded from Commonwealth. 1935 Act. B.R. Mood Motion, who is the father of Indian Constitution. Constitution name Mood Motion of Constitution. Sir, and Constitution was adopted in November 26, 1949. November 1946లో కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఫామ్ అయింది. ఓకే, 1946లో కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఫామ్ అయింది. నవంబర్ 26, 1947లో 49లో కాన్స్టిట్యూషన్ అడాప్ట్ చేసుకున్నారు. 3 years గ్యాప్. కంటైన్స్ preamble, 8 schedules, 395 articles and enforced, and it was enforced in Jan 26, 1950. ఎందుకు జనవరి 26నే ఎన్ఫోర్స్ చేశారు? బికాస్ Purna Swaraj was celebrated. Purna Swaraj was celebrated on this particular day in 1930. ఈ యొక్క రోజు పూర్ణ స్వరాజ్ని సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు 1930లో. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్లో ఉండేదంట. కానీ 58th కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అండర్ 394 ఆర్టికల్ 394A గివెన్ ఈక్వల్ sacredness to హిందీ వర్షన్. ఓకే, 394A. క్రిటిక్ నజీరుద్దీన్, సైమన్ and other called as lawyer politicians domination and body of Hindus Constitution Assembly drifting committee. ఐవర్ జెన్నింగ్స్ ఏమన్నాడు? లాయర్ ప్యారడైస్. ఓకే, ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి? ఎలిఫెంట్. కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ సింబల్ ఎలిఫెంట్. నరైన్ వాజ్ ద క్యాలిగ్రాఫర్. మోహన్ కొడుకు క్యాలిగ్రాఫర్. సిన్హా అండ్ నరైన్, లాల్, కేతన్, వైద్య ఆర్ ornamented and decorated. Okay, decorated the constitution. Let's recap. Making of the constitution. Who put forward the constitution? M.N. Roy put forward in INC 1935. Nehru Constitution of Free India. Assembly adult franchise based. Assembly was based on adult franchise. And 1940 demand was accepted, and we call it as August of Stanford Cripps came with the draft proposal, and Muslim League rejected ఎందుకు? సెపరేట్ నేషన్ కావాలన్నారు. కాంపోజిషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ నవంబర్ 46లో అండర్ క్యాబినెట్ మిషన్లో ఫామ్ అయింది. అప్పుడే ఎలక్షను, సిటిజన్షిప్ ప్రొవిజన్స్, పార్లమెంట్ ఇవి అప్పుడే ఎన్ఫోర్స్ అయిపోయాయి. ఎందుకు? ఎలక్షన్ కావాలి కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఫ్రేమ్ చేయాలంటే. సిటిజన్షిప్ ఎవరు ఓట్ చేయొచ్చు, అడల్ట్ ఫ్రాంచైజ్ బేస్డ్ అన్నారు కదా, ఎవరు ఓట్ చేయాలి. ప్రొవిజన్స్ ఏంటి? కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ ఫ్రేమ్ చేయండి. దెన్ పార్లమెంట్. 389 మెంబర్స్ ఉండేవారు. అందులో 296 బ్రిటిష్ ఇండియా, 93 ఫ్రమ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్. ఎక్కువ బ్రిటిష్ ఇండియా నుంచే 296, 93 ఫ్రమ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్. సీట్స్ పాపులేషన్ బేస్డ్. ప్రిన్సిపల్ కమ్యూనిటీస్ ముస్లిం, సిక్. ఎలక్టెడ్ ఆన్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్. ఎందుకు సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ అంటే ఇక్కడ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఆర్ నామినేటెడ్ బై స్టేట్స్ హెడ్. ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్లో 293 మెంబర్స్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓట్తో నామినేట్ చేయబడ్డారు కాబట్టి పార్ట్లీ ఎలక్టెడ్ అండ్ నామినేటెడ్ ఎక్సెప్ట్ గాంధీ. సచ్చిదానంద సిన్హా వాజ్ ద టెంపరీ ప్రెసిడెంట్, ఫాలోడ్ French rule. Later Rajendra Prasad, who is also chaired, and Vice Krishnamachari and Mukherjee. Objective reason, laid fundamental and philosophies of constitution. Objective resolution and fundamentals and philosophies of constitution, which we call it as preamble. Changes made by Independence Act. Few more princely joined. Assembly became full sovereign body. First Parliament of India. Then chaired Rajendra Prasad. Legislative Mavalankar. Reduced to 299. 389 నుంచి 299. ఎందుకు? Muslim cream withdrawn. Adopted flag anthem. India is member of Commonwealth. And adopted on November 26, 1949, 3 years తర్వాత. Contains preamble, 8 schedule, 395 articles. And enforced on January 26,
1950. Why? Purna Swaraj was celebrated on this particular day in 1930. Okay, and then Constitution was first in English. 58th Constitution Amendment Act under 394A given equal sacredness to Hindi version. Critics Naziruddin Simon and others called liar politician domination. Body of Hindus Constitution Assembly అండ్ డ్రిఫ్టింగ్ కమిటీ అని క్రిటిసైజ్ చేశారు నజీరుద్దీన్ సైమన్ అనేవాళ్ళు. ఐవర్ జెన్నింగ్స్ ఏం చేశాడు? లాయర్ ప్యారడైజ్ అన్నాడు. ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి? ఎలిఫెంట్ ఈజ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అసెంబ్లీ సింబల్, నరీన్ ఏమో క్యాలిగ్రాఫర్లు ప్లస్ నరీను కేతన్ లాల్ సిన్హా వైద్య ఇల్ ఆర్నమెంటెడ్ అండ్ డెకరేటెడ్ కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మనం ఒకటి చూద్దాం అనుకున్నాం కదా, సిసిడెడ్ ఫ్రమ్ కామన్వెల్త్ అనేది. ఇదిగో ఇక్కడ రిపోర్ట్ లెడ్ టు లిస్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 19 ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ 19. ఇక్కడ చేంజెస్ ఇన్ ఇండిపెండెన్స్ యాక్ట్ ఆఫ్టర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇక్కడ మౌంట్ బెటన్ ఇక్కడ సెసిడెడ్ ఫ్రమ్ కామన్వెల్త్, కానీ చేంజెస్ మేడ్ changes by Independence Act. Indians member of Commonwealth. Okay, that is what. Thank you.